Поки Джокер мріє про дзеркало біля свого робочого місця, щоб він міг бачити, хто до нього підкрадається ззаду, я мрію про кращий інтернет. Ой, якби ті боги інтернету існували, то я б їм вже помолилась і навіть перенесла жертву, можливо, навіть криваву. Але ж ні. Мені лишається тільки сервери переключати і сподіватися, що десь там трошки пощастить. Давно вже стало очевидно, що більш взагалі нічого не допомагає. Було б дуже класно змінити провайдер, але, на жаль, немає варіантів для цього. Я маю радіти тому, що в мене є, бо іншого в мене бути, в принципі, не може чомусь. Я не знаю. Ну, таке місце. Таке місце, такі послуги, такі умови, таке буття. Добре. А тепер давайте до позитиву. Сьогодні, сподіваюся, мені пощастить, і я знайду якусь ліпшу озброєньку, ніж те, що в мене є. Так, а ще згадаю, як це вийти, як це треба вийти. Точно, ми, мабуть, не пришвартувались до Омеги чи щось таке, чому я не можу вийти, бо мені дуже треба вийти на Омегу, на станцію. Сьогодні будемо шукати Мортіна Солоса і агітувати його, долучитися до нашого загону. Так, Омега. Швартуємось. Стикуємось. Аби не було квадратів, але, здається, трохи є. Але знаєте, що цікаво? Я вчора дивилася трансляцію Xbox та Bethesda Studio, щось таке, як воно там називалось, дуже велика назва якась. Дуже чекала цієї трансляції, мені страшенно було цікаво, що там покажуть, особливо, звісно, від Bethesda. Бесідочки. Так ото, я помітила, що на початку трансляції десь, хвилин 20, потім трохи більш-менш устаткувалося, навіть у них були квадратики. Тому я вже думаю, може це загальнопланетарна проблема зараз з інтернетом чи що? Чому б в такій студії там десь за океаном були проблеми з трансляцією? До того ж вони не 2К стрімлять, а 1080, правда 60 FPS, але все одно я стрімлю 2К. Не знаю. Так, кого ж краще взяти? Можна взяти Гаруса в пошуках Мортіна, тому що Гарус, у курсі, що робиться на Омезі. Але з іншого боку, його там кожна собака знає, і ми можемо втрапити в халепу. Я точно візьму Міранту, бо вона майстер по всім питанням. І політику якусь дипломатичну, мабуть, вести, і щось там по науково-технічній частині, всяке таке, і по бойовій. Взагалі, вона молодець. Спробую цього разу ось так. Я ніколи її так не вдягала, подивлюся, як це виглядає. І, мабуть, таки знову візьму Заїда. Тому що він теж всіх знає на Омезі, але в нього, здається, там кращі відносини з іншими. Тому додати. Такий самий загін вийшов. Так, йому можна щось дібрати. Може, якісь патрони. Так. Офіцер Церберу. Беремо. Так, все. Тут ми закінчили. Зброї, я знаю, їм зразу ж найкраще стала. Я собі... Немає мені поки що обирати. Тому погоджуюся з тим, що в мене є. Quarantine warnings about the slums where Dr. Morton Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. I have also run searches for reports on Archangel. The various mercenary groups appear to believe that he is dead.
Піду побалакаю знову Come з on, let Арією. me in. Ari's expecting me. В мене є дані для Арії, які можу їй передати. Ой. Так задивилася на ту картинку, що врізалась у стіну. Give me another drink, love. Arya has a job she needs doing. You up for some work? That depends on what Arya has in mind. Arya's gotten word that some blood-packed mercs plan to kill an old acquaintance of hers, a Krogan named Patriarch. She'd like you to keep that from happening. What's the Blood Pack's problem with Patriarch? If you've met Patriarch, you know. He can't keep his damn mouth shut. Some people don't appreciate his stories, especially when he dips into non-fiction. What's Arya's interest in protecting him? Patriarch was one of her deadliest enemies back in the old days. Now she keeps what's left of him around as a trophy. As long as he lives, he's a perfect example of what happens when you go up against Arya. Why come to me? Arya's usual muscle not up for the job? Because Arya said so. What other reason do you need? People like Arya don't do things without a damn good reason. I want to hear it. Fine, but I didn't tell you this. Got me? If it gets out that Arya's protecting Patriarch, well, that can look like a weakness. And some people might want to exploit that. You're not on her payroll, so you helping Patriarch just seems like a random act of kindness. I'll look into it. Good. Patriarch's downstairs, likely surrounded by his fans. Get him into hiding until the mercs move on. Come back here when it's done, and you'll get your due. I'll be back when the job's done. Good luck. Вниз по сходах. Це, мабуть, сюди. О, стара знайома. Commander Shepard? Is that you? Ага. I'd heard you were dead. I'm Helena Blake. We met a few years ago. I don't expect you'd remember. You removed 2 criminal warlords from power and persuaded me to retire. I'll never forget it. What brings you to Omega? What brings anyone to Omega? Opportunity, success, failure, all of the above. I find this place suits me. I can bring it a certain air of civility, I suppose. And now you're on Omega. Once a criminal, always a criminal, eh? Oh, no, Commander. I retired. I know better than to go back on my word with you. You convinced me to turn my life around. I'm a social worker now, believe it or not. Well, I'm glad to hear you're keeping out of trouble. Thank you. This is all to your credit, Commander. I have to go. Of course. You must have more important things to do. 2 years since the destruction of the Destiny Ascension, planning for the fleet of the new Allied Citadel Defense Unit have reached another impasse. О, танці. Так, щось я не бачу Крогана, мабуть, я не туди пішла. Задивлятись на дівчат. So, either of you ever been to the Citadel? Let me pay for that. Ага. Знайшла. Act like you know. Just plan for the funeral normally. No. You said he had close family. They'll just want revenge. Kill the family first. Then he'll get angry and come at you stupid.
And then you kill him. I don't think I know you, human. I'm the Patriarch. Aria's Patriarch. What do you want? What do you know about Arya? A few centuries ago, Omega was my rock. When Arya arrived, she had nothing but the clothes on her back. I thought she was another dancer. She killed half my men and convinced the rest that she could run this place better than I did. She came for me here in this bar. We tore this place apart. She crushed one of my hearts, shattered half the bones in my body, and left me alive. What made her decide to leave you alive? No, she doesn't destroy what she can use. She said I could have all my old comforts if I served as her advisor. I knew how things worked. I knew who to lean on, who to smack down, who to smile at. And everyone who respected me saw me beaten, broken. They knew that as strong as I'd been, she was stronger. Rumor has it some people want you dead. Know anything about that? Oh, I can think of a few. I know things. Old secrets, old grudges. Few floors you can dig up to find bodies underneath. Someone who wanted to weaken Arya might come after me. They do it to get to her, you see. Not for me. I don't matter enough anymore to have enemies of my own. Why do they call you Patriarch? It's like an Asari matriarch, only male. It was Arya's little joke. After she took me down, she let me live. Kept me around as an advisor and a trophy. A Krogan as old as you must have some great stories. I killed a lot of people, lived well, and was beaten by a small Asari who keeps me around as an example. My time is done. Anyone I killed is long forgotten. The stories are Arya's now. Some people want you dead. I've been asked to move you to safety. Well, of course. Arya wouldn't want me hurt. It would make her look bad. But perhaps Arya's reputation is no longer my concern. Perhaps I will stay. See who thinks me important enough to kill. Here's an idea. Let me handle the assassins for you. And so your name grows, while I remain an old man who lets others fight his battle. No. You remain a powerful warlord with forces at his command. Now it's just Arya's trophy. Well, you could be my Trent, fighting for my honor. If you would do this for me, I would be grateful. I might even be a Krogan again. Так, пішла шпану шукати. Можливо, навіть отам, за сусідніми дверима. Out of our way, human. You here for Patriarch? What if we are? You gonna do something about it? Patriarch sent us. Said to do whatever it takes. Your Patriarch's Grant? I wasn't aware the old man had one. You should have done your homework. О, диви, як класно. Навіть не довелося напрушуватись. Нам ще туди не треба потім. Killed them all. And everyone knows that the Patriarch is not to be crossed. Thanks to you,
Arya may think of me as more than a trophy. A real advisor, maybe. Or even a threat. Use this. Don't ever let anyone think you're weak again. Thanks to you, I am a Krogan. By the way, be careful with Arya. She will approve of what you've done, I think. But not of you altering the balance of Omega. I think it reminds her too much of herself. No, but I've always wanted to. І до героя дали, і до відступника. Of course not. I like you both. Shepard? I heard you were dead. I had a party and everything. No hard feelings, though, huh? No, really. Thanks for taking the time to chase a small-time crook off the Citadel so I could squat in this shithole for years. А, я тебе пам'ятаю. Це ж був дядько з... Як це називалось? Лігво Кори чи що? І у нього там був офіс. Бандюк. And if you leave the straight and narrow, I'll be there to follow up. Right, because you don't have planets to save and bigger shit like that. Nothing better to do than keep me down. Goddamn saviors of the galaxy, messing with a man's living. Так, це я вже, звісно, випивала на базі, але то було на першому поверсі, а це другий, це різні напої. Шкода, що немає якогось досягнення, щоб перекуштувати... Ау! Щоб перекуштувати усе. Що? Shepard, are you all right? What's going on here? You ought to be all right. Just take her easy. Looks like you broke the first rule of Omega. Don't order a drink at Afterlife if you're human. Humans aren't welcome at Afterlife? It's just that one Batarian bartender. He's got a stick up his ass about a bunch of Batarians that died a while back. No one does a thing about it, though. Humans ain't exactly held in high regard around here. That bartender tried to poison me? Tried is the word. As far as I know, you're the first human to survive it. Me and my friend Jake went there to celebrate our new shipping business. He got real drunk, and an hour later he was puking blood. Duly noted. Let's get back to work. Be careful out there. Зараз кину виклик тому клятому бармену, як тільки зрозумію, як звідси вийти. Мабуть, на хору. Source reports that the attack on the human colony of Freedom's Progress is being investigated as a possible terrorist attack by dissidents from former council races. While no formal statement has been issued, the council has made formal information requests of the Solarian Special Tasks Group. Ой, як тут все заплутано. Vessels of an unknown make, but whose silhouette strongly resembles ancient Ragnar ship profiles. That rapidly retreated. Так, мабуть, мені сюди. Мені сюди? Мені сюди. Гірше не те, що я відключилася від те, що я не змогла зрозуміти, як мені повернутися. Зараз ти отримаєш свого. Do I know you? No, you humans all look the same. Here, have a drink on the house. What do you think these people will do when they find out you're poisoning your customers? Poisoning what now? This has nothing to do with you. Who's next? Turians? You don't like them either, right? Answer the damn question, Forvan. You want a piece of me? I'll leave your corpse for the torture. Непогано. Not taking any chances. My Bastard gratitude. deserved what he got. Що правда, то правда. Ой.
світила, чи що. Я подумала, що це форма альянсу, трошки I got a схоже. mate and a ship. I only brought one of them with me to Omega. Так, тепер мені до Арії. До Азарії. The colony of Mindoir has won the right to Aria, use Commander Azaria. Shepard's likeness on its colonial seal. The commander's family was killed in a slaver attack, but Shepard has maintained ties with the colony. Чомусь вимкнули музику. Аго, де музика? Word has it that Patriarch's Krant took out the men sent here to kill him. Funny, I didn't know he had a Krant. Patriarch has more influence than you thought. I see. Well, maybe I should watch my back then. It's not what I asked, but you got the job done. Do you need something else? This datapad was on one of the mercs going after Archangel. They were coming for you next. Let me see. Interesting. Would someone like to tell me how this information slipped the net? I'll look into it. You've done a lot for me, Shepard. Let me return the favor. We're sending your coordinates to a cache on an uncharted world. You want it? It's yours. I'm not looking for payment from you. Look at you. So proud. Whatever you find is yours to deal with. Thanks. Maybe I'll come back later. You should find a nice young man to keep you warm in the meantime. You look like you need to loosen up a little. Тут не передбачена така можливість. Та й взагалі. Це так дивно влаштовано. В Mass Effect всі розслаблення проходять безпосередньо перед черговою Suicide Mission. Таке собі задоволення. От в Андромеді з цим ще ліпше постаралися. Куди ділась музика? I got a mate and a ship. I only brought one of them with me to Omega. Це взагалі, мені здається, якийсь баг. Треба, мабуть, вийти з цього потойбічного життя, чи як воно називається. Немає субтитрів на новини. Як це так? I seen a Vorcha shoot a man. Oh no! It was another Vorcha. Кудись ця музика поділась. Так, Арія, це Come on, let me in. Нео, привіт. Володимир, привіт. Нормальний настрій, це ж Mass Effect. Ну, взагалі, єдине, що мені трохи псує настрій, це розуміння того, що я бачу дуже красиву картинку. Неймовірно красиву, я б навіть так сказала. Те, що вони підтягнули візуальну складову дуже помітно. Але цим насолоджуюсь лише я, бо ви зазвичай бачите ці квадратики, тому що це такий інтернет. І от це мені неприємно через те, що я хочу поділитися насолодою від гри. І можу зробити це тільки дуже наполовину, а то і менше. А мене, як перфекціоніста, це мучить. О, а тут наче якась музичка чується. Protheans cast off the lesser races, the Krogan, the Vorcha, and the humans. And so they dwelled in filth,
on worlds made of dirt, feces. And there they lay until they stumbled into the skies. The lesser races will be our downfall. The word is clear. Let none in my sight continue to live, lest their impurity displease me. The word is clear on this, friends. Humans are the hands of the Reapers, here to commit the galaxy to ruin! You're crazy. Be gone! I cast you out into the cold black. I name you unclean. Bring unto me the children, that I may watch them grow. Soldiers for the cause. Way is clear, my friends. Draw your weapons for the word, or face its terrible wrath. The end times will come, not with a bang, but with a sigh. Так. Those who dip their extremities in well of sin. Fire, oil, and gun. Я перезапущу гру, тому що якісь дивні речі з музикою робляться. Частини звуків ніби нема. Це ще нема, ну може тут і не має бути, ну гаразд. Так, мій журнал, що тут у нас? Професор. Мені треба потрапити у зону карантину. І поки що все. А ще можна тут все дослідити. Зона карантину. Магазини. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. All kinds. Mostly legitimate. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. 2000? Це нормальна ціна? А ну, куплю собі модель човна. Симпатично. Що там написано? Так, як це? Боєзапас, ну так і буде. Всієї зброї на 10% збільшений. Максимальна швидкість на 10% і посилення щитів. А ось якась буря. Поки що вийду. Може і повернуся. Тут повсюди якісь свої звуки чи мелодії, незрозуміло. Якась какафонія. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. Ти диви, яка хитра. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can, but don't tell anyone or I'll lose my shirt. Так. А з ним є ще важче? А, ну ж подивимось. Так. О, турянський крейсер беру. Так, гвинтівка. Гламурний журнал. Гаряче сузір'я. Куди він потрапляє, от мені цікаво. Кодекс. Гаряче сузір'я. З'явився в 2167 році журнал «Гаряче сузір'я», називає себе джерелом кращих ксенофільних матеріалів в галактиці. На 5-му році існування сузір'я стало першим людським журналом, який пропонує стимуляцію всіх 5 чуттів.
це стало економічно вигідним завдяки збільшенню тиражу. Сузір'я щомісячним тиражом 127 мільйонів копій, як фізичних, так і доступних для прямого завантаження, пропонує увазі читачів моделі з різних народів, переважно одностатевих, азарій, та не забуває про кваріанців, дрелів, батаріанців, волосів, бог статей. Також для вузького кола користувачів випускаються спеціальні видання Генітелкор і Крогазм. Страшне! Коли купуєш такий журнал, то собі думаєш, що тобі розробники хоч пару артів якихось покажуть, але там нічого нема, тільки обкладинка. Здогадайся, що з нею робити сам. На що таке робити? Це ж не цікаво. Ще щось там було. Криваві дракони. Ага, броня. Я все зрозуміла. Не можна так робити. Надурили покупців. Мене надурили. Так. Тут я поторгувала, ще є щось на другому поверсі. Треба глянути. What do you want? What's behind this door? VIP section of the club. For those with the right name. Do you want something? I don't want anything at all. Check out Afterlife's main floor. You'll like it. Так, здається, цей сектор мені потрібен буде, коли я буду виконувати якесь завдання. Human, tell Captain Gavon we not kill anyone today. I don't know a Captain Gavon. Why would I tell him anything? Not trust you. Tell Gavon we know his tricks. We not kill anyone today. There seem to be a lot of Vorcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's fox get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks. We leave. Оце прогнали якихось бандитів. Вони самоусунулись. Так, а тудою я могла потрапити знову в Afterlife. Так, точно. Але мені туди не треба. Won the right to use Commander Shepard's likeness on its colonial seal. The commander's family was killed in a slaver attack, but Shepard has maintained ties to the colony. Hello there. Might I interest you in some salvage tech? Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harry. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Why does Harrod control your prices? Harrod made me swear not to undercut it, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Я можу дати йому 1000 кредитів. А можу поговорити з Харротом. Я не знаю.
Останнє, це, мабуть, я дозволю зберегти йому свою гідність і траля. А перше, я швидко вирішу його проблему. Раніше я, здається, говорила з Хару, тому що в цей раз я просто... Here you go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you. With this, I can finally continue on my pilgrimage. I'm going to buy my ticket right now. Thank you again. Важкового. О, це те, що мені потрібно по завданню. Так. Дробовик. Щодо цих покращень, я все ще не знаю, чи мені варто їх купувати, чи я їх знайду безкоштовно десь. Що мені з ними робити, я не уявляю. О! Тепер я тут з іншого боку. Commander Shepard. She uncovered Saren's plan, defeated the Geth army and died in the final days of the Так, fight. ну повернемося. Тепер мені треба до Witnesses report карантину seeing her alive on Omega. попасти. Ага. Complaining is pointless, human. There's a plague. Nobody gets in or out. You can't keep me out. I live in there. I'm doing you a favor, lady. If you go in, the guards will cut you down. You can't do this. Everything I own is in that apartment. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya Talope calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. There's a Solarian named Morden Solis in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morden's trying to deal with the plague. I wish him luck, but the area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Listen, you're stuck here till this quarantine's over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Fortunately, humans are immune to the plague. Тому добре, що в мене людська команда сьогодні. І так все ж таки краще. Додати. Готові. Так, йдемо воювати. Ой. Так, ага, так, гвинтівка. Все правильно.
Увага, дія, карантин. They're cleared to come in. Здається, я можу з ними поговорити. Здоровенькі були? Не були? Будуть? І будуть? Щось вона туди не хоче. Ну, гаразд. Good luck in there. Blue Suns and Vorcha shooting anything that moves. Угу. Це вже мої супротивники чи ще ні? А! Ну, трясся! Якесь дивне. В мене було таке, що я стрельнула, а воно з відставанням був звук і певний ефект також. Дивно. Так, о, термінал. О, це я люблю. Починаємо. То це, якщо подумати, мають давати якісь поінцики відступника, бо я ж краду в банківському терміналі, хіба ні? Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your feigned pity is the final insult. Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth like the blood from my sores. The proof is there for all to see. Your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. I need to find Morden Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burn Morden and his clinic to the ground. I hope you... I hope... Damn it! Damn you! Can't... Hey, stay with me. This won't cure the plague, but it might help a bit. Oh, you help me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. I need to find Morden Solus. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help.
What makes Morden worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. You were talking about Vorcha earlier. Before the quarantine, the Blue Suns controlled this district. But as their numbers fell to the plague, Vorcha moved in. The Blue Suns are fighting to protect their territory. But as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. Aren't the Vorcha immune to the plague? Vorcha, listen, sorry, human. You may not want to believe it, but all the evidence points to your species. I need to find Morden's. I was afraid to go to him before. When I find Morden, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Morden is, I will risk it if he can reach me. I should go. Goodbye, human. Human. А мені отуди далі. Але я хочу дивитися. А що воно тут? Що воно тут цікавенького? О. Трофеї. О. О, цікаво. Так. Tried to claw his way out. Can't say I wouldn't do the same. Всі кашляють. Я наче потрапила в карантин COVID-19. Bastards see us in this room. Said we're infected. Idiots can't tell the difference between the plague and a simple cough. Nothing to do now but sit tight and wait for them to wise up. Good thing we brought a deck of cards. 2 days in. Nobody's even come by to check on us. Never thought the Blue Suns would turn their backs on me. This group used to stand for something. When I get out of here, I'm gonna make them pay. Danis isn't doing too good. I think he really does have the plague.
Time to go. Ах ти ж, дідько! One less. Де той один? Ого. Мені треба якась інша краща гвинтівка, щоб у неї хоча б було 3 постріли, а не постріл перезаряджання, постріл перезаряджання. Це дуже незручно. І в неї ще дуже сильна віддача. Це теж недобре. Так, подивимось. Мені йти он туди, а я хочу тут все обдивитись. Обшукати. До речі, звідси було б зручніше стрілянину вести, але дізналася вже після. Нічого. We're done here. This is valuable. Мені туди. А це чиїсь апартаменти. Так, щось вони там попросідали, але... God, you're human. When we saw that door open, we thought those Turians had found us. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. Я дивилася вже, так, першу серію Орвілу. Тільки першу подивилася. Мабуть, непогано. Не знаю. Якесь... Раніше здавалось кумедним, але з кожним наступним сезоном воно ставало все менш кумедним, все більш драматичним. Інколи мені здається, що там дуже дитячий якийсь сюжет і проблеми якісь дитячі. Ну, не в тому сенсі, що вони дитячі і дорослим вони не цікаві. В тому сенсі, що це мені нагадує серіали, які підходять для якогось молодшого віку, чи може для підліткового віку, там, де вас виховують такими маленькими історіями, чи маленькими притчами, і з якимось повчальною думкою, і от показують, що отак було погано, а от треба так, і так буде добре. І я не знаю, це складова мені не подобається. Я дивлюсь, що це складова і в Discovery. Я через це вже перестала дивитися цей серіал. Ну, я додивилася останній сезон, який вийшов, але більше я не буду дивитися. Вже занадто такого повчального хочеться сюжет дивитися, а не щоб тобі розтлубували кожну ситуацію, крихітку, розкривали, перетирали порошок і казали: ось, дивись, як треба. І, в принципі, Орвіл можна дивитись, бо воно космічне, як і нові рубежі,
чи горизонти, чи як воно там називається, Star Trek, знову ж таки. Але у Орвелі мені страшенно набридло костюм, як його звуть, Айзека, так? Дуже він якийсь дешевий і здається, що видно, дуже помітно, що це людина вдягнена в пофарбований пенопласт. І це трошки напружує. Хочеться, щоб якась якість зростала, а вона не зростає. І так, я терпіти не можу сучасну тенденцію в серіалах, особливо фантастичних, і не тільки фантастичних, постійно повертають до життя померлих персонажів. Оце хтось помирає в серіалі, і ти вже думаєш, о, нарешті якась подія драматична, щось цікаве, якісь зміни, можна далі спостерігати, що ж буде, але вже відчуваєш, ні, мабуть, щось не те. І так, під кінець серії всіх повертають. Ну, трястя, це вже просто задовбало. Скільки можна це робити? Це цікаво, коли, хай там раз за весь серіал таке станеться. І ти будеш думати, але, скоріш, це якщо повернуть найголовнішого персонажа. Але коли постійно всіх повертають, тому що Discovery там постійно теж всіх повертають, ніхто не вмирає насправді, а якщо раптом вмирає, то це так драматично, поетично. Серіалам сучасним, фантастичним і взагалі, мені здається, не вистачає трошечки, дрібки есенції Гри престолів. От там було класно. Вмер, значить вмер. І ніколи не знаєш, хто вмре. Це цікаво дивитися, так? Це одна з причин, чому мені дуже подобалася Гра престолів. Червона весілля – це взагалі мій улюблений епізод, враховуючи, скільки там персонажів, які мені, в принципі, не подобалися, і вони мене трохи бісили, і вони там всі померли, і взагалі, вау, це серія потужна. Так, Орвіл можна дивитися, бо якщо хочеться хоч якоїсь фантастики, то можна дивитися. Але все ж таки, мені здається, простір фантастика набагато кращого рівня. Шкода, що він відійшов на велику паузу. Я простір можу порекомендувати. А взагалі рекомендації завжди у нас раз на сезон проходять, і завжди є для цього спеціальний плейлист, там можна знайти всі сезони, всі випуски з балакучими стрімами, де можна послухати рекомендації. А там я спеціально це збираю. Я на пам'ять не пам'ятаю все те, що я б могла б порекомендувати. Тому так мене ліпше не питати. Це для спеціального стріму, де я це все збираю. You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. You said the Vorcha were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. What else can you tell me about the plague? When did it start? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention until it started to spread. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up inside their own apartments, the plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping, though. People are dying by the dozens. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. And this damn plague hit. Everyone started dying.
The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. I need to find Morden Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now, trying to help plague victims, offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. Мені так дивно, що всі якось до цього Мортіна так ставляться. Я так розумію, що в уявленні людей, ну, тут у грі, може і дійсно людей, що якщо людина з професією лікар, чи не людина, хай буде прибулець, якщо істота лікар, то це означає, що вона має бути абсолютно безпорадною, не має права ні себе захищати, ні своїх пацієнтів, ні своє майно, бо це ж лікар. Тобто лікар, він взагалі не може наносити any harm, як це, ніякої шкоди. Це, ну, якось дивно. Бо я думаю, що десь може краще шкоді запобігати, наносячи шкоду, ніж потім лікувати ще більше. І от молодець Мортін, але усіх це чогось лякає. Я не розумію, чого це всіх лякає. Ну, це класний, крутий лікар, який може відстояти себе, а пацієнти, знаєш, в його клініці можуть бути повністю спокійними, що якщо вони там, то вони за кам'яною стіною, ніхто не прийде до них і не розправиться з ними на лікарняних ліжках, поки вони слабі, хворі і немічні, безпомічні. Так. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morden's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. То ви ще й ці, як їх називають, расисти. О. I know you're scared, but your only hope is to get to Morden's clinic. I'm Xenophobe. under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morden's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Добре. А я обчищу ваш сейф. Тут вам нічого не знадобиться. Ви все одно це все втратите, коли вийдете з приміщення. Хтось неодмінно залутає вашу хату. Тому краще це буду я. Бо я ж вам разом з тим послугу якусь. Ну там. Цікавенько. Here they come. This'll put them down. Firing an impact shot. Ну що, там все? Там ще хтось? Хто там ще є? Хтось ще вилазив. Sit down.
Останній постріл лишився. Так, треба пошукати якісь запаси. Firing concussive shot! Enemy charging! Hostile down! Watch out! Time to die! Shields have failed. Enemy charging! I see you. Ах ти ж козел! Ні, це не чесно! Я ж була невидимкою, як ти мене побачив! Козел недороблений! Продовжити. Дуже прикро. Буває. Терпіти не можу цих кроганів. Це... О, досягнення вилізло. Це мені за хедшоти. Дякую. And there we go! Заїд, тримайся. Sit down! Таке враження, ніби тут якась вповільнена... Щось вповільнене відбувається. Ефект якийсь. Так, я так розумію, що підкріплення з'явиться. О! Ось і воно й з'явилося. Ой-ой. Firing concussive shot! Firing an impact shot! Я не знаю, може воно так далі далеко і не діє. Now let's finish you off! Sit down! It seems we've crossed into Vorcha territory. The Blue Suns have given up a lot of turf. Just what I like to see. Ну, ми на території Ворча. Ворча. Хай буде Ворча. Вони так кажуть. Так воно прикольніше і звучить. Так, мені он туди. Але спочатку ми тут все обдивимось. І я така візьму собі свою гвинтівочку. Повний заряд в неї є. Думаю, слід повернутися до тієї кімнати. Там було щось цікаве. Hey,
back off. We got here first. Ага. Мародери. Я, якщо подумати, теж зараз трошки мародерю. Але мародерити це не добре. Мені можна, бо я шепард. Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Turians trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Do you know a Solarian named Morden Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. What else can you tell me about the plague? I don't know. Started about a week ago, I think. Aliens started dying off left and right, and they quarantined the district. Figured we had to look out for ourselves. Started scoping out some apartments, taking what we could carry. Seemed like a good idea at the time. Guess we didn't really think it through. What do you know about the Vorcha? The Blue Suns used to keep them down. But with all the Suns getting sick, the Vorcha are making a push to take over the district. Don't know who's gonna come out on top. We just want to stay the hell out of the way. Tell me everything you know about Morden Solus. That guy is crazy. He'll patch up a gunshot wound for free, then kick your ass and throw you out when you try to grab a few painkillers. Be honest, man. You kind of had that coming. No way he's just a doctor. No doctor puts down a Blue Sun squad like that. All I know is if you go to his clinic, don't cause any trouble. The Blue Suns control this district, right? Well, they used to, before the plague wiped half of them out. Seems like it won't be long until the Vorcha finish them off. Yeah, I'm kind of sorry to see him go. Blue Suns ran a tight ship, kept the district in line for the most part. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while, get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Якщо я піду, то мені, мабуть, вже буде... Я перевірити все одно не зможу. Крадуть вони щось чи не крадуть. Та й от. That's it? No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Mm-hmm. Done. Morden's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Зброю можна змінювати. Мортін каже, десь тут. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morden. Morden saved my life. I owe him everything. Охоронці, клініки. Professor, we're running low on some oxygen. Use malanorin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in Batarians. Supplement with butemerol. Senesine is the catalyst. Bonds to genetic markers. Hard to find. Expensive to mass produce. Why not Heplicor? Too unstable. Inconsistent results. Demazine better option. No. Demazine toxic to humans. Not an option. Not an option. Люблю Мортіна соусом. Так.
Я на хвильку відійду, зараз повернусь. Повертаємося. Так. Мортін, я тебе знайшла. Я зразу в тебе тут полутаю, бо не знаю, чи буде така можливість, раптом ти скажеш мені бігти кудись. Professor Morden Solis? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees, no mercenary uniform, quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague? Investigating possible use as bioweapon? No. Too many guns, not enough data, equipment. Soldiers, not scientists. Yes. Higher guns, maybe. Relax, Morden. I'm Commander Shepard, and I came here to find you. I'm on a critical mission, and I need your help. Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? It's a covert and privately funded human group. Related to plague. Doesn't affect humans. Human-centric interest. Few human groups would know me. Equipment suggests military origin. Not Alliance standard. Spectres. Not human. Terra firma too unstable. Only one option. Cerberus sent you. Unexpected. You're very well informed. How did a Solarian scientist hear about Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Solarian aid? The Collectors are kidnapping entire human populations. We're gonna find out why and stop them. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. I'll get in and deal with the Vorcha. That sounded troubling.
Fortune have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Fortune. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Fortune territory looking for victims. Hasn't come back. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Fortune still battling. District not secure. See what I can do. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variance. Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing plague, collecting data? No proof, but theory fits evidence. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Snuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Solarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Solarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Let's head for the environmental plant. Так. Так. Оця зброя. I'll take it. Палач. Цікавенько. Так, я там все позбирала, правильно? Угу. Подивимося. А ну, брати, снайперська гвинтівка. А, воно вже виставилось за замовченням. Ну, це й добре. Мені, в принципі, це зручно. Можливість потестувати нові речі. On our way here, we saw humans looting the apartments of the dead. It made me sick. Так, здається, мені сюди. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. Вау, цікаво. Ой-ой-ой! Firing concussive shot! Down you go. Hostile down. Дуже класна зброя. Дуже потужна.
Там вогонь поривається періодично. Мені здається, що там ворка стає стріляти. Так, подивимось. Тут можна щось було підірвати. Та гаразд. І так впорались. Можна було обійти це все діло. Так, мені потрібно пошукати охолоджувачі для зброї. Ага, в мене вже максимум, добре. Звідти ще можуть вилазити. Вибухнув. Клас! Так, мені далі туди. Певно, я хочу позаглядати трошки. Що це таке? Так. Це просто грошики. Просто грошики, тільки подумайте. Та це все. Хтось дуже кашляє. Зараз подивимось, що тут. I'm telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should loosen your... Look out! Don't move. One more step and we'll kill your friend. I know you're scared of the Vorcha, of the plague, but this man isn't to blame. If he was spreading the virus, why would he come into Vorcha territory? They're immune. She's right. Doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go. You have my word on it. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? We had a deal. Human mobility. I didn't know such a thing existed. Thank you. I thought they were gonna kill me. Did Morden send you to find me? The professor could use your help right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you... well, everything. Бувай! Так. Здається, він мені ще напише листа. Подяка. З подякою. Hostiles incoming. Трясся. Ну, добре.
Так, зараз, чекайте, ну. Добре. Хе-хе-хе. Здається, вбила. Here they come. Так, поки що спокійно. Here we go. Night. Not sure. That was pretty. О, чекай. Не поцілила. Firing an impact shot. Я чула десь. Ой, трясся! Ой, трясся! Де тут сходити? А! Ой, трясся, все погано. Так. О, команда! Привіт, команда! Time to die. Coming. Так. Ready to die? Та я чую тебе, клятий кроган. Не. On our left! Where'd you go? I see you. You. Fight like a warrior. Incoming Krogan. Incoming. He goes. Quit hiding. Фу. Мірандочко. Як добре ми з тобою впорались. Ах. Коли оце ім'я Міранда, мені, звісно, нагадує солодкий помаранчевий напій. Мірінда. Звучить дуже схоже. Ой. Звідки ще? Звідти ще ніхто не йде. Так, здається, ми на першому етапі впоралися, але може я десь щось могла пустити? Щось, може, десь я могла підібрати собі? Ні? Мабуть, ні. Ну, добре, все, йдемо далі.
Кроган своє отримав. Фуф. The environmental controls should be nearby. We need to insert the cure, then reactivate the fans. You don't come here. We shut down machines, break fans. Everyone choke and die. Then collectors make us strong. What do the collectors want? Collectors want plague. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. Ah! Heavy weapon, get down! Hell of a shot. Промазала. Shepard, I've scanned the room. The central control system is in an alcove in the center of the back wall. You can inject the cure and reinitialize the systems there. Ага. Так і зробимо. Але ж це не може бути так просто, правда? Excellent. The cure is in place. Now we need to reactivate the fans. I have located the fan controls. There are two, one on either side of the room you're in now. Окей. То мені на сходи. Гайде на сходи. Тут же нічого немає. О, ось вони. Watch it. Hostile down. This'll put him down. There we go. О, що ти так заворухнувся неочікувано? Заїд, я думала, що це ворог і вже хотіла стрельнути. This fan is powering back up. We still need to activate the other one. Угу, активуємо. Біжимо. Perfect! От трясся. О, боженьки. Трясся. Now let's finish you off. Time to die.
Night, night. Ого. That one hit. О, вау! Трошечки мені дісталося. Вірандочка стала тут своєю чудовою голівкою мені закривати простір. Both fans are online. Morden should be pleased. То це нас переміщують. Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patients improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. I made a promise to spare them if they let you go. I honor my promises. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. We've cured the plague. Are you ready to help stop the collectors? Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. We're heading out. See you in the Normandy. Єй! Новий рівень! Так. Підсумки. Доктор Мартин Солос завербований у загін. Досліди ліків від чуми на Омезі підтверджують заключення, чи резюме, чи ні. Conclusion. Ні, це інше слово. Мабуть, так і буде заключення. Висновок. Ось. Підтверджують висновки доктора Солоса. Результати досліджень можна також використовувати в якості інструмента впливу на арію. Хай буде так. Можна і так сказати. Так, палач класний, він мені дуже сподобався. Так, всякі покращувальні штуки, кредити, елементи нульові, паладії, платини, іридії. Клас. Все в мене є. Welcome to the Normandy, Professor. It's an honor to have you on board. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Elusive man branching out, maybe? Not so human-centric. You're very well informed. Solarian government well-connected espionage experts had top-level clearance once, retired now. Still, hear things. Informed of name only, no knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. Don't kid yourself, Professor. Humans still come first in the elusive man's eyes, but this mission is too big for them to handle alone. The collectors are abducting human colonists out on the fringes of terminus space. Not simple abductions. Wouldn't need me for simple. Entire colonies disappear without a trace. No distress signals are sent out. There are no signs of any kind of attack. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all, except that every man, woman, and child is gone. Gas, maybe? No, spreads too slow. Airborne. You don't have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the collectors did this. Yes, of course. Analyze the samples. Going to need a lab. There's a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solus. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No. Maybe. Have to ask. Is that an AI? This ship is equipped with an artificial intelligence.
An AI on board, non-human crew members. Cerberus more desperate than I thought. The collectors have taken tens of thousands of colonists. We'll do whatever we have to do to find and stop them. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists need to identify, neutralize technology, need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. Найулюбленіший член заходу. Приємно, що він тепер з нами. А ще може тепер робити якісь покращення, щось вивчати. Чудово-чудово. Треба з ним поговорити, але ж треба і тут. Так, покращення. А тут що? Покращення зброї. І що там у нас є? Пістолет, кулемет. Штурмової гвинтівки? Мені це не треба, я не користуюсь. Хіба що, може, це моїм напарникам треба. Покращення обладунків, запас пенициліну. О, це, мабуть, добра штука. Так, оце дослідити. О, досягнення. Так. Технічних умінь? А в мене технічні уміння? Не дуже, наче, ні? Не знаю. Не знаю. Нульовий елемент, 500 штук. Ну, наче недорого. Добре, я візьму. Прототипи якісь. А що тут у нас? Боєзапас до важкої зброї. До боєзапасу. О, це класно. Це знадобиться. Я так розумію, це до будь-якої важкої зброї. Броня інферно. Інферно. Багато якихось бонусів, аби на неї ще краще подивитись можна було. Дробовик. Потрошитель. Я не знаю, як це українською. Якщо знаєте, перекладіть, будь ласка. Буде дуже цікаво. Пускова установка. О, все пробиває дуже добре. О, може мені це спробувати? Хітинова броня. Ой, здається, я цим якось користувалася чи ні. Не пам'ятаю. Вау. А це броня Цербер. Я не хочу броня Цербер. О, штурмова гвинтівка колекціонерів. Гарно виглядає. Але це штурмова гвинтівка, я таким не користуюсь. Я думаю, може оце спробувати. Так, поки іншого немає. Запас пенициліну. Хай буде. О, травматичний модуль. Медичне покращення. Вміння єдність повністю відновлює здоров'я всього загону. Мені ж це не потрібно окремо ставити. Це автоматично потрапляє в мої обладуночки. Правильно? Добре, це я поки що лишу. А що тут? Так, про вдосконалення. Покращення допомагають збільшити ефективність вмінь членів загону, модернізувати озброєння та корабель, що допоможе вам в виконанні завдань. Отримати доступ до нових технологій можна знайти, знайшовши її на завданні, купуючи в магазині або розробивши за допомогою дослідницького терміналу. О, цікаво. Боєзапаси до тяжкого озброєння.
Запас пенициліну. Кращення. А хіба це не все те, що я вже взяла? Ну точно, це те, що я вже взяла. Я їх можу тут покращення додатково вивчити, чи що? Професоре. Shepard, how can I help? Is the lab working well for you? Quite satisfactory. Found a few surveillance bugs. Destroyed most of them. Returned expensive one to Miranda. Nothing unexpected. Just need more samples. More collector data, tissue samples, anything you can get, I can use. Find new tech. Is the lab working well for you? Quite satisfactory. Just need more samples. More collector data, tissue samples, anything you can get, I can use. Find new tech. Are there any medical concerns I should be aware of on the team? Cerberus personnel in excellent condition. No squad concerns to report. Always some matters, but nothing affecting immediate mission. Any ideas on other ways to prepare for the collectors? Ideas, yes. Expensive, but possibly valuable. Can show you. Ooh, can show me. А так це все те, що я могла і самостійно Let me know if відкрити. upgrades seem feasible. Can install them whenever you like. Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular. Very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. It must have been frustrating working on Omega with such a limited facility. No, loved it. Limited facility presents challenge. Save greatest number of people using limited resources. Security threats, gangs, mercenary groups add additional difficulty. Quite enjoyable. Plague stretched abilities to limit. Couldn't have asked for more. Also, enjoy. Saving people, of course. Helping the helpless, greater good, all that too. Nice. Retirement after SDG work complete. Tell me more about the Solarian Special Tasks Group. Respected organization. Clandestine. Handles difficult assignments with limited oversight. Recon, analysis, occasional wet work. Identify problems, have neutralization options ready should need arise. Model for Council Spectres based on Special Tasks Group. Very similar. Similar in what way? Solarians lack numbers, brute strength, military prowess, have to rely upon stealth, intelligence. Agents trusted, given wide operative freedom. Spectres similar, given goal, told to accomplish. Better funded, of course. Didn't have to buy our own weapons. You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under a young captain named Kirahi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. I worked with an STG captain named Kirahi. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Burmire. Heard he was part of that. Jury-rigged explosive. Always got job done with limited resources. Good captain. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Probably military bravado, jargon, chest pounding. No offense. Why would STG study the genophage? Krogan rebellion's bloody, dangerous, nearly as bad as Rachni attacks. All species evolve, adapt, mutate. If genophage weakens, need to be prepared. What was the STG preparing to do? Military schematics for likely Krogan population growth, political scenarios for attack points. Genophage reduced Krogan numbers. Species aggression unchecked, population explosion would be disastrous. STG helped check Krogan rebellions, needed to be ready to do the same. Simple recon, nothing to worry about. What can you tell me about the genophage? Bioweapon designed by Solarian science team, deployed by Turians against Krogans to end Krogan rebellions more than 1,000 years ago. Affects every cell of Krogan body. Commonly and incorrectly considered a sterility plague. Actually adjusts viable fertility rates to compensate for high Krogan birth rate. Stabilizes to pre-industrial population growth levels. Nice talking with you, Morden. Should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me.
Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Later, better. Think I've cured Joker's condition. Simple treatment would... No. Would cause liver failure. Never mind. Start from scratch. Anything else? I'll let you work. We'll be here if you need me. Треба було запитати зразу про його замістителя. Ні, якось це є інше слово. Ха-ха. Зараз не знаю. О, це мені цікаво. Так, що там в мене не прочитаного? Ви живі? Емілі Вонг. О, я їй допомагала першій частині. Так, ви живі? Як це вийшло, що ви вийшли з-під прикриття? Де провели 2 роки? І не запропонували ексклюзивне інтерв'ю з найулюбленішому репортеру? Коли вирішите перепочити і будете готові поспілкуватися, дайте мені знати. Емілі Вонг. Мабуть, вона мене на цитаделі буде чекати, чи що? Так. Подбайте про Гаруса. Ой, поки згадала це слово. Нала Батлер. Мій чоловік служив в загоні Гаруса. Я не знаю, чи він розказував вам про те, що... Чи Гарус розказував мені про те, що сталося з ним. І сама не знаю подробиць. Мені відомо лише, що чоловік помер у пастці, яку підлаштовані якимись байстрюками з банди. Ага. Я знаю, що Гарус звинувачує в цьому себе. Він вважає своєю особистою ополошністю. Зараз згадаю. Зараз подивлюсь. Помилкою, може. Помилка, так і переклали. Своєю особистою помилкою кожний постріл по його загону. І коли він надіслав мені листа, в якому розповідалось про смерть чоловіка, було зрозуміло, що він звинувачує в ній себе. Мій чоловік ні за що б цього не хотів. Він пишався службою в загоні Гаруса. Він відвоював Омегу у бандитів. Він загинув з честю. Загинув в бою. Я сумую за ним. Господи, я би все віддала, аби повернути чоловіка. Та провини Гаруса в тому, що трапилось, немає. Тепер ви, його командир, прошу вас, якщо можете, допоможіть йому позбутися почуття вини. І, будь ласка, не говоріть Гарусу про мого листа. Дякую. Нала Батлер. І заживлення шрамів на обличчі. А що це? Чак вас мені пише. Капітан, я провела дослідження шрамів на вашому обличчі і знову впевнила, що приказка «дух завжди перемагає тіло, плоть». Цілком справедлива. Агресія і негативне ставлення до оточуючого світу викликає... як це? Відторження. Відторження, мабуть, так. Викликає відторження кібернетичних імплантів. Трястя. Знову забула це слово. Співчуття. Ну, точно. Так, співчуття і умиротворення
прискорюють процес заживлення. Якщо ви будете намагатися підтримувати хороший настрій, ваші шрами загоюються самі собою. В іншому випадку ми застосуємо хірургічні методи, щоб ізолювати імпланти і прискорити зцілення незалежно від вашого настрою. Я передала смета. Як це буде цікаво? Я не знаю. Кошторис. О, клас! Я передала кошторис на нове медичне обладнання на дослідницький термінал в технічній лабораторії. Чаквас. Я думаю, мені це не знадобиться. Я впораюсь добрими вчинками. Morden's psych profile warned of hyperbehavior, but he is like a hamster on coffee. He's going to be a very productive member of the team. Anyway, what's up? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Under your leadership, we can't fail. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Your trust is well placed, Kelly. I knew it would be. Thank you, Shepard. Anything else you'd like to talk about? Ні. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Hadley, I heard about Ferris Fields. Any news on your brother? He's gone. They're all gone. But we'll get them back. Shepard and Lawson are on it. We'll get your brother back. And make sure the Collectors pay for taking him. Commander. I assume everything's going well up here? It was until the thing started questioning my every move. It won't let anything slide. You were deliberately falsifying maintenance reports, Mr. Moreau. Not falsifying, tweaking. I always round up on task times. It makes us look good when we come in under. Harmless self-promotion. Edie can ease off on that. Very well, Shepard. Yeah, go pout. I win. Joker. Right. No hard feelings. Good game. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Zaid is like you, but takes checks. As long as it's not my money, we're good. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. That's it for now. See you, Commander. Так, і ще мені треба буде з іншими, мабуть, поспілкуватися. Так, а ще подивимося, що у нас на наступний раз є. О, я можу щось собі підправити. На оперативника можна підзбирати. А що третє? О, і це б я взяла. Маскування візьму. Я вже зацінила це вміння, дуже корисне. Так, Заї, треба йому допомогти. Касумі, треба допомогти зупинити колекціонерів. Треба зупинити досьє вождь і... злочинниця. Так. І в мене є всякі додаткові завдання. Я не знаю, чи мені варто повертатися на Омегу, чи мені там є що робити. Ну там, ой, не туди. Я там не всі покращення придбала, але дорогі, я все думаю, чи треба мені їх купувати, чи не треба, чи все ж таки піти купити, щоб вже було і точно знати. А не буде так, що я купую повтор і хочу подивитися, де ми знаходимось. Ні, не так. Це в першій частині так. А тут є спеціальні кнопочки. Так, місце аварії Нормандії. Тин-тин-тин. Пінтур, там ми були, Фатар.
Батала. Знайома назва. Може, треба до Нормандії злітати, а може в інші місця. Ну, певно, треба ще раз зайти на Омегу, а потім можна буде відлітати і шукати пригоди. Мабуть, трохи займемося додатковими завданнями, зробимо маленьку перерву. Потім знову повернемось до того, щоб збирати наш загін. І так, треба буде ще спочатку поговорити з усіма союзниками, членами екіпажу. Це все буде завтра ввечері. Той же час, що сьогодні, певно, може о 7-й почнемо, подивимося, як вийде, або о 6-й, або о 7-й. Я подивлюсь, як мені це вдасться. Тож, так, чекайте Mass Effect завтра ввечері, а хто чекає баротравму, то нагадаю, що це в середа вечір. Вже зовсім скоро. Я сама її дуже чекаю, страшенно люблю цю гру. Хорошого настрою і бувайте!